Good morning children. I welcome you children for the Sheba group of school online class. So last class we have learned about force. Now I am going to teach you for the changes around us. So changes means what? In front of you what the changes will be in the reactions happen in your surroundings. So in your surroundings means the n number of objects will be there. Okay. So அந்த ஆப்ஜெக்ட்ஸ்லாம் வந்து என்ன ரியாக்ஷன்ஸ் நடக்குது அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம். ஸோ இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் யூ ஒன் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் வில் பி தேர்னா ஸோ வாட் வில் பி யூ அப்சர்வ். ஸோ நீங்கள் வந்து அப்சர்வ் பண்ணுறீங்க. ஸோ என்ன ரியாக்ஷன்ஸ் நடக்குது அப்படின்னு சொல்லி அந்த ஆப்ஜெக்ட்ஸை அப்சர்வ் பண்ணுறீங்க. ஸோ அந்த ஆப்ஜெக்ட்ஸ் வந்து ஒரு சேஞ்சஸ் வந்து நடக்குது அப்படின்னாக்கா ஸோ அது வந்து உங்கள் ஹைஸ் மூலிமா வந்து நீங்கள் வந்து பார்க்குறீங்க அப்படின்னும் போது ஸோ அதை வந்து என்ன ரியாக்ஷன் சொல்லுவோம் அப்படின்னாக்கா ஃபிசிக்கல் ரியாக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ இதே வந்து உங்களால் பார்க்க முடியாத அளவுக்கு ஒரு ரியாக்ஷன்ஸ் நடக்குது ஒரு ஆப்ஜெக்ட்ஸில் அப்படின்னாக்கா ஸோ அது கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ ஹியர் வி டேக்கன் அஸ் அ ஸோ யூ ஹாவ் எவர் விசிட் Kutabna in the Delhi. Okay. So in Delhi, Kutabna is one of the Everest place. So there you see in a rest resistance in iron pillar. It has not resisted for more than 1500 years ago. So but not all these things are unchanged in like this. Many things we can see in your life are changing. So நம்ம லைஃப்பில் வந்து நிறைய திங்ஸ் வந்து சேஞ்ச் ஆகுது. ஸோ இட்ஸ் Kutabna is one of the iron pillar. Okay, we already know that. ஸோ அந்த அயன் பில்லர் வந்து என்ன ஆகுது அப்படின்னாக்கா இன் நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸ் ஆகும். ஓகே. ஸோ நான் ரொம்ப நாள் முன்னாடி வந்து அந்த அயன் பில்லர்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு வந்து இது பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ அது வந்து எப்படி ரெஸ்டிங் ஆகாமல் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறாங்க. ஸோ யூ குட் ஹாவ் நோட்டீஸ் த மில்க் டர்ன் இன்டு கர்ட். ஸோ ஹவு இட் will happen? So we will see in this number of changes in our surrounding. Some of them are physical changes and some of them are chemical changes. So as you have studied earlier, the changes like folding or unfolding a paper. ஸோ ஃபிசிக்கல் சேஞ்சஸ் எல்லாமே வந்து நம்மளால் பார்க்க முடியும். ஓகேவா, பார்க்க முடியும். அது என்ன ரியாக்ஷன்ஸ் நடக்குதுன்றது நம்மளுக்கு தெரியும். ஸோ கெமிக்கல் சேஞ்சஸ்லாம் நம்மளுக்கு அப்படி தெரியாது. ஸோ எக்ஸாம்பிள் ஒரு பேப்பர் இல்லை ஒரு சாக்பீஸ் எடுத்துக்கலாம். ஓகே. ஸோ இந்த சாக்பீஸ் இருக்குது அப்படின்னா ஸோ இந்த சாக்பீஸ் நம்ம என்ன பண்ணலாம் இப்போ அப்படின்னாக்கா பிரேக் பண்ணுறோம். ஓகே. ஸோ இது பிரேக் பண்ணும்போது 2 பீஸாக ஆகுது. ஸோ இதை வந்து நம்மளால் வந்து கண்ணால் பார்க்க முடியுது. இது பிரேக் ஆகுது என்ன ஆக முடியுது, நம்மளால் பார்க்க முடியுது. ஸோ கெமிக்கல் ரியாக்ஷன்ஸ் வந்து நம்மளால் பார்க்க முடியாது. ஸோ எக்ஸாம்பிள் on the other hand, the changes like in iron rod, it's bending of iron rod and drying wet clothes. Okay. So on the other hand, the chemical reactions, burning of papers, digestion of food, turn of milk. So the milk will be turned into curd. Okay. நம்ம மில்க்லாம் பார்த்துருப்போம். ஸோ அது வந்து கர்டாக சேஞ்ச் ஆகும்போது நம்மளால் அந்த ரியாக்ஷன்ஸ் பார்க்க முடியுமா அப்படின்னா முடியாது. ஓகே. இட்ஸ் சேஞ்ச் இன்டு கர்ட் மீன்ஸ் இட்ஸ் அ கெமிக்கல் ரியாக்ஷன். So in decaying of vegetables are some of the example in chemical changes. In this lesson you will study about chemical changes. So the factor determination of its effect of chemical changes. So chemical changes is a permanent and irreversible changes which produce a new substance. Okay. So the chemical changes is otherwise called as a chemical reactions because one or more substance react. Okay. So ஒரு substance இருக்குது அப்படின்னா அதில் வந்து some atoms some molecules இருக்கும். So it's related to other substance means it's mixed with other substance. Okay. அதுலேயும் வந்து some molecules வந்து இருக்கும். ஸோ இந்த ரெண்டு மாலிகுல்ஸும் வந்து கம்பைன் ஆகும்போது அது வந்து ஒரு எலமெண்ட்ஸ் அண்ட் காம்பவுண்ட்ஸாக சேஞ்ச் ஆகுது. ஓகே. ஸோ இட்ஸ் அ மிக்ஸ்சர் ஆஃப் த காம்பவுண்ட். ஓகே. மிக்ஸ்டு காம்பவுண்ட் ஆகுது. ஸோ ஹேவிங் a new substance, the reactions will be its change into the products. Okay. So the factor determination of the chemical changes. So the chemical changes will not occur at the all conditions. For the chemical changes to take place, certain specific conditions will be there. This takes place in the following conditions. It's contact with physical state. Okay. So the 3 states will be there. One is a solid, liquid and gas. Okay. So the solid states will be changed into the liquid. So the liquid will be changed into the gaseous states. After that the gaseous will be otherwise changed into the solid metals. Okay. So this contact in a physical states, the solution of the reactions. ஸோ நம்மளுக்கு வந்து கெமிக்கல் சேஞ்சஸில் வந்து ஒரு ரியாக்ஷன்ஸ் நடக்குது அப்படின்னா எக்ஸாம்பிள் வந்து மில்க் சேஞ்ச் இன்டு கர்ட் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம். ஸோ பர்னிங் ஆஃப் பேப்பர்ஸ் ஆர் டயர்ஸ். ஓகே. ஸோ ஹியர் சம் ஆஃப் த எக்ஸாம்பிள்ஸ், த மெல்ட்டிங் ஆஃப் ஐஸ் அண்ட் ரெஸ்டிங் ஆஃப் அயர்ன், பர்னிங் ஆஃப் வுட். ஸோ மெல்ட்டிங் ஆஃப் ஐஸ். So the ice will be is a solid state. Okay. Solid substance. Its melting means it's changed into the liquid substance. So the melting of ice is it's one of the reactions. So after that the rusting of iron.
ஸோ த அயன் பீஸ் வில் பி ரெஸ்டிங். எப்படி ரெஸ்டிங் ஆகும் அப்படின்னாக்கா, ஸோ ஏர் மாலிகுல்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா அந்த இடத்துல வந்து நம்ம வந்து சம் வாட்டரி சப்ஸ்டன்ஸாக வந்து அந்த அயனை வந்து வைக்கும்போது, டிப் பண்ணி வைக்கும்போது, ஸோ அது ரெண்டும் வந்து மிக்ஸ் ஆகும்போது அந்த இடத்துல வந்து அயன் பீஸ் என்ன ஆகும், ரெஸ்டிங் ஆகும். ஸோ பர்னிங் ஆஃப் வுட், நம்ம வுட்டு வந்து என்ன பண்ணுறோம், பேர்ன் பண்ணுறோம் அப்படின்னும் போது அது வந்து ஒன் ஆஃப் த ரியாக்ஷன். இட்ஸ் சேஞ்ச் இன் டு த கெமிக்கல் ரியாக்ஷன். ஓகே, ஸோ பிகாஸ் ஆஃப் அந்த வுட்டு வந்து நம்மளுக்கு ஃபைனலாக வந்து எப்படி கிடைக்கும் அப்படின்னு பார்த்தா ஒன் சார்கோல் சப்ஸ்டன்ஸாக கிடைக்கும். ஓகே, ஸோ த பர்னிங் ஆஃப் கேம்பர் இஸ் another chemical reaction. So it's ripping of fruits and spoilage of foods and bursting crackers. So bursting crackers means crackers நம்ம burst பண்ணும்போது என்ன ஆகும், அதுலேருந்து some chemical substance வந்து நம்மளுக்கு கிடைக்கும். So it's also one of the chemical reaction. Resting of ion exchange is a physical reaction. Okay, so the chemical changes will be happen in the solution of reactant, electricity, heat, light and catalyst. It's contact in physical states. So we experience in even day to day. So it's life like burning of matchstick and rubbing of iron materials turn into the reddish brown. Okay, so iron materialsலாம் நான் வந்து ஹீட் பண்ணும்போது என்ன ஆகும், some reddish brown வந்து அது கலர் சப்ஸ்டன்ஸ் வந்து கிடைக்கும். Because it some changes will be happen. It's change in the size and the substance. Okay, so அந்த substance என்ன ஆகுது, size and அதோட appearance வந்து change ஆகுது. So why and how these changes happen? So these changes are due to chemical reaction by contact in physical state. Its combination of reaction then naturally occurs. This solid, liquid in gaseous states, it's refer the contact in physical state. So when dry wood it comes into the contact of fire. Okay, so dry wood வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னாக்கா ஃபயரில் வைக்கும்போது குயிக்காக வந்து ஃபயர் அட்டாக் ஆகிடும். ஓகேவா, ஸோ இதே வந்து நம்மளுக்கு வந்து வெட் வுட்டாக இருக்குது அப்படின்னாக்கா ஸோ அது டக்குன்னு வந்து என்ன ஆகாது, அட்டாக் ஆகாது. So with the help of oxygen to change into the carbon dioxide, it gives out in the smoke. So நம்மளுக்கு அந்த மாதிரி ஸ்மோக்கி அட்மாஸ்பியராக இருக்கும்போது நம்மளுக்கு அந்த இடத்துல என்ன ஆகும், நம்பர் ஆஃப் கார்பன் டை ஆக்சைடு மாலிகுல்ஸ் வந்து என்ன ஆகும், ரிலீஸ் ஆகும். ஓகே, இட்ஸ் கேஸ். So when the matchstick is rubbed on the side of a matchbox, the chemical reaction takes place in the heat, light and smoke. When quick lime and calcium oxide. Okay, ஸோ நம்ம வந்து லைம்லாம் பார்த்துருப்போம்ல, குயிக்லாம். ஸோ அந்த லைம் வந்து என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னாக்கா சும்மா ஒரு நைஃப் வச்சு கட் பண்ணி பார்க்கும்போது ஸோ அதை கட் பண்ண இடத்துல வந்து அந்த ஜூசி சப்ஸ்டன்ஸ் இருக்குல்ல, ஸோ அந்த சப்ஸ்டன்ஸ் என்ன ஆகும், லைட்டாக இதுவாகும். ஸோ அந்த இடத்துல நம்ம பார்க்கும்போது ஒரு ஒயிட் பார்ட்டிகல்ஸ் வந்து அந்த இடத்துல வந்து ஸ்ப்ரெட் ஆகும். எந்த இடத்துல அந்த லிக்விட் வந்து இதுவாகுதோ, ஃப்ளோ ஆகுதோ அந்த இடத்துல வந்து ஒரு அப்பியரன்ஸ் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ஒரு ஒயிட் சப்ஸ்டன்ஸாக வந்து அப்பியரன்ஸ் இருக்கும். So it comes contact with water, it forms slaked lime. It's release the calcium hydroxide. So and the quick lime will be release the calcium hydroxide. Okay, so when this quick lime will be, it's mixed with water means it's changed into the calcium oxides. Okay, so this forms a above reactions. We can conclude the certain chemical reactions. The solution of reactions. So நம்மளுக்கு வந்து ஒரு solid substance இருக்குது அப்படின்னா எக்ஸாம்பிள் சம் சால்ட் சப்ஸ்டன்ஸ்லாம் எடுத்துக்கணும். கால்சியம் ஹைட்ராக்சைடு ஒரு கால்சியம் கார்பனேட் இதெல்லாம் எடுத்துக்கும் போது சில்வர் நைட்ரேட், ஸோ இதெல்லாம் வந்து சம் சால்ட்ஸ். ஓகே, ஸோ அதெல்லாம் வந்து ஆசிட்டிக் சால்ட்ஸாக இருக்கும். ஸோ அந்த சால்ட்ஸை வந்து நம்ம வெறும் சாலிட் சப்ஸ்டன்ஸாக மட்டும் மிக்ஸ் பண்ணாமல் லிக்விட் சப்ஸ்டன்ஸ் கூட மிக்ஸ் பண்ணுறோம். எக்ஸாம்பிள் நம்ம வந்து சுகர் அண்ட் காஃபி பவுடர் எடுத்துக்கலாம். ஸோ சுகர் காஃபி பவுடரும் வந்து ரெண்டுமே சாலிட் சப்ஸ்டன்ஸ். ஸோ அது ரெண்டுத்தையும் வந்து நம்ம மிக்ஸ் பண்ணும்போது என்ன ஆகும், நம்மளுக்கு எந்த ஒரு சேஞ்சஸும் நடக்காது, எந்த ஒரு ரியாக்ஷன்ஸும் இருக்காது. ஸோ அதே வந்து அந்த சுகரும் அந்த காஃபி பவுடரும் வந்து நம்ம வந்து மில்கில் மிக்ஸ் பண்ணும்போது என்ன ஆகுது, இட்ஸ் மில்க் வில் பி சேஞ்ச் இன் டு த சம் கலர் சப்ஸ்டன்ஸ். ஓகே, அது என்ன ஆகுது, ஒரு ப்ரௌனிஷ் கலராக வந்து மில்க் வந்து சேஞ்ச் ஆகும். ஸோ அதே போல் வந்து சுகர் மாலிகுல்ஸும் வந்து நம்ம வந்து மில்கில் சேஞ்ச் பண்ணும்போது மிக்ஸ் பண்ணும்போது அதுலேயும் வந்து சம் சேஞ்சஸ் நடக்கும். So it's mixed two substance reaction in solution from chemical reaction takes place. Between them it's a new substance. It's produce a new substance. So new substance produce ஆகுது. The small amount of silver nitrate. இங்கே வந்து எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து நான் வந்து உங்களுக்கு சுகரும் காஃபி பவுடரும் சொன்னேன். இங்கே வந்து சால்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணிக்கிறாங்க, சில்வர் நைட்ரேட்டும் சோடியம் குளோரைடும் யூஸ் பண்ணிக்கிறாங்க. ஸோ அது ரெண்டுமே வந்து சால்ட் சப்ஸ்டன்ஸ், அதாவது சுகர் டைப் அண்ட் சால்ட் டைப்பில் இருக்கும் அந்த சப்ஸ்டன்ஸ்லாம். ஸோ அதை நம்ம மிக்ஸ் பண்ணும்போது வந்து எந்த சேஞ்சஸும் நடக்காது. இதே வந்து அந்த ரெண்டு சப்ஸ்டன்ஸையுமே சொல்யூஷன் அதாவது லிக்விட் டைப்பில் எடுத்துகிட்டு அதை வந்து நம்ம வாட்டர் கூட மிக்ஸ் பண்ணும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னாக்கா சம் ஒயிட் பர்பஸில் வந்து ப்ரெசிபிடேட்டில் வந்து கிடைக்கும் நம்மளுக்கு. ஒயிட்னாக்கா மில்க் கலர்லேயே வந்து நம்மளுக்கு வந்து கிடைக்கும். ஸோ ஒரு வாட்டர் கண்டென்ட்டில். ஸோ திஸ் சேஞ்ச் இன் டு த
some solution. So solution will be react with the another solution, okay. It's not react with the solid substance. So another one, electricity. So this electricity will be essential for all living life. So use electricity for cooking, lighting and grinding. So electricity வந்து நமக்கு day to day lifeல யூஸ் ஆயிட்டு இருக்கு. So you can use the carry out chemical reaction, many chemical reaction which takes place. So this electricity will be used in the industrial purpose. So hydrogen and oxygen molecules, its electricity passed through the water. Contains small amount of sulfuric acids and hydrogen and oxygen gases is liberated. So this sodium. So நம்ம electricity produce பண்ணுறோம் அப்படின்போது electrical condenser some substanceலாம் யூஸ் பண்ணுறோம்ல நம்ம electricity produce பண்ணுற substances. ஸோ அந்த மாதிரி வந்து நம்ம கேஸில் தான் வந்து மோஸ்ட்டாக வந்து குக்கிங்லாம் பண்ணுவோம், ஓகேவா, குக்கிங் விசில் அதெல்லாம். ஸோ இதே வந்து நம்ம வந்து எலக்ட்ரிக்கல் டிவைஸில் வந்து பண்ணும்போது அந்த இடத்துல நம்மளுக்கு என்ன நடக்கும், ஃபாஸ்ட்டாக வந்து ரியாக்ஷன்ஸ் வந்து நடக்கும். ஸோ எலக்ட்ரிசிட்டி மூலிமா நம்மளுக்கு அந்த சப்ஸ்டன்ஸ் வந்து ரிலீஸ் ஆகுது. எப்படி ரிலீஸ் ஆகும் அப்படின்னா ஹைட்ரஜனும் சோடியமும் ரிலீஸ் ஆகுது வந்து நம்மளுக்கு குயிக்காக ஃபாஸ்ட்டாக வந்து ரிலீஸ் ஆகும் அந்த இடத்துல. ஸோ எலக்ட்ரிசிட்டி ஆல்சோ ஒன் ஆஃப் த பர்பஸ். ஸோ we can conclude that some chemical reaction proceed only with the page of electricity. Its such reaction is known as electrochemical reactions. So this reactions is an important reaction of the produced chlorine industries. So chlorine industriesலாம் நம்ம இந்த electricity வந்து யூஸ் பண்ணி தான் வந்து அதிகமாக வந்து நம்மளுக்கு வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாங்க. So here we taken as a heat. So heat contain it produce some release some substance, okay. Heat food is important of our survival. It's also survival of many other living beings. Have a close watch your mother. It's cooking food. ஸோ நம்ம வந்து குக்லாம் பண்ணும்போது மோஸ்ட்லி வந்து வாட்ச் பண்ணோம் அப்படின்னாக்கா, ஸோ ரைஸ் அண்ட் வெஜிடபிள்ஸ்லாம் குக் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது நம்ம வந்து எவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக வந்து அந்த ஃபயர் வந்து வைக்கிறோமோ ஸோ அதுக்கு இதுவாக தான் வந்து குக் ஆகும், ஓகேவா. ஸோ நம்ம ஃபுட்டு எவ்வளோ குக் பண்ணோம் அப்படின்னு அதுக்கேற்ற மாதிரி ஃபயர் வைப்போம். வெஜிடபிள்ஸ் எவ்வளோ குக் பண்ணோம் அப்படின்ட்டு. சம்டைம்ஸ் சில வெஜிடபிள்ஸ் வந்து ரா வெஜிடபிள்ஸாகவே நம்ம வந்து சாப்பிடலாம், ஓகேவா. ஸோ சில வெஜிடபிள்ஸ் வந்து நம்ம வந்து குக் பண்ணி தான் சாப்பிட்ணும். பிகாஸ் பியோர் ரா ஃபுட்டாக வந்து நம்மளால் சாப்பிட முடியாது. ஸோ அதனால் ஸோ அந்த ஹீட்டிங் எஃபெக்டை பேஸ் பண்ணி தான் வந்து நம்மளுக்கு எப்படி இருக்குது ஃபுட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதோ இருக்குது. ஸோ when enough heat is given, some chemical reaction takes place to convert the raw food. So in cooked item. So you can learn about this conducting reaction. It's use our laboratory. Takes a small amount of lead nitrate in the dry test tube and heat it gently on the flame. ஸோ இதை பேஸ் பண்ணி வந்து நம்மளுக்கு வந்து லெபார்ட்டரியில் வந்து சம் சப்ஸ்டன்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க. லெட் நைட்ரேட் சொல்லி ஒரு சப்ஸ்டன்ஸ் யூஸ் பண்ணுறாங்க, சால்ட்டி சப்ஸ்டன்ஸ். அதை வந்து நம்மளுக்கு வந்து லோ ஃப்ளேமில் வந்து ஹீட் பண்ணுவோம். ஸோ ஹீட் பண்ணும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா நார்மலாக அதை பார்க்கும்போது அது வந்து எந்த ரியாக்ஷன்ஸும் இருக்காது, நார்மல் சால்ட் சப்ஸ்டன்ஸ் மாதிரி இருக்கும். ஸோ இதே நம்ம ஹீட் பண்ணும்போது அதுலேருந்து சம் கேஸ் வந்து ரிலீஸ் ஆகும். இதே நம்ம ஃபுட்டெல்லாம் குக் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு வந்து அதுலேருந்து சம் ஏர் மாலிகுல்ஸ் ரிலீஸ் ஆகுதுல்ல, ஸோ அதுலேயும் சம் கேஷியஸ் சப்ஸ்டன்ஸ் இருக்கும். இன் இண்டஸ்ட்ரியல் லைன் ஸோ நம்மளுக்கு வந்து அரோமா அந்த வாசனை வந்து நம்மளுக்கு வந்து கிடைக்குது அப்படின்னும் போது ஸோ அதுலேருந்து அந்த ஏர் மாலிகுல்ஸ் ரிலீஸ் ஆகிறத வச்சு தான் நம்மளுக்கு அந்த ஸ்மெல் கிடைக்குது. ஸோ ஹென்ஸ் சம் கெமிக்கல் ரியாக்ஷன்ஸ் கேன் பி அச்சீவ்டு பை த சப்ளை ஆஃப் ஹீட் ஒன்லி. ஸோ தீஸ் ரியாக்ஷன்ஸ் இஸ் நோன் அஸ் அ தெர்மோகெமிக்கல் ரியாக்ஷன், இஸ் நோ அதர் நேம் ஆஃப் thermolysis. So after that, limestone is a raw material for quicklime. It's a slake lime and cement. So light will be happen in our day to day life, okay. So all the living organism will affect. There is a no food for survival, okay. So in day to day life la வந்து நமக்கு வந்து லைட் இல்லாமல் வந்து எதுவும் சர்வே பண்ண முடியாது அப்படின்றாங்க. இட்ஸ் எக்ஸாம்பிள் நம்மளை சுற்றி இருக்க நிறைய பிளான்ட்ஸ்லாம் இருக்குல்ல, ஸோ அதுக்கெலாம் வந்து நேச்சுரல் திங்ஸ் எல்லாத்துக்குமே வந்து லைட் தேவை. ஸோ எக்ஸாம்பிள் நம்ம வந்து இன் அக்ரிகல்ச்சர் ஃபீல்ட் ஃபுட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுக்கோ இல்லை எந்த ஒரு வெஜிடபிள்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுக்கோ நம்மளுக்கு வந்து சன்லைட் தேவை. ஸோ நம்மளுக்குமே வந்து லைட்னிங் பர்பஸ்க்கு சன்லைட் தேவை. இட்ஸ் இம்பார்ட்டன்ட் நாட் ஒன்லி ஆஃப் த ஆல்சோ எ பிளான்ட்ஸ். As you know, photosynthesis, this photo means light and synthesis means it's a production. Its process, the light energy from the sun is used as a plant. It's preparing starch in the carbon dioxide and water in the sunlight. So it's the starch of a carbon dioxide and water in the sunlight, it introduces the chemical reaction. So நம்மளுக்கு வந்து plants எல்லாமே வந்து it's prepare the food in their own process, okay. Its name is a photosynthesis.
ஸோ அந்த ஃபோட்டோசிந்தசிஸ் மூலிமா அதோட ஃபுட்டை அது எடுத்துகிட்டு அதோட க்ரோத் நல்லா இருந்தால் தான் நம்மளுக்கு வந்து வெஜிடபிள்ஸோ எந்த ஒரு ஃப்ரூட்ஸ் எல்லாமே வந்து நம்மளுக்கு கொடுக்கும். ஸோ அது மூலிமா தான் நம்மளுக்கும் ஃபுட் ப்ரிப்பரேஷன் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஸோ ஃபைனலி end of the production starts thus chemical reaction induce a light or called the photochemical reaction. So the ultraviolet ray from the sun break ozone. ஸோ நம்மளை சன்னை சுற்றி இருக்க அல்ட்ராவயலட் ரே வந்து என்ன பண்ணுதுன்னா இட்ஸ் பிரேக் த ஓசோன்ஸ். ஸோ O3 molecules in a stratosphere in the molecules. So this molecular oxygen and atmospheric oxygen is atomic oxygens against the combination of the molecules. So this catalyst, sometimes you have advised by the elder to drink some amount of Omo water. So after the heavy meals you drink Omo water. ஸோ ஓமோ வாட்டர்னு சொல்லி நம்மளுக்கு சம் வாட்டர் கன்சிஸ்டன்சியில் வந்து நம்மளுக்கு கிடைக்கும். ஸோ அது வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னாக்கா இல்லை நம்ம ஒரு நார்மல் வாட்டர் டைப்லேயே தான் இருக்கும், டிரான்ஸ்பரண்ட்டாக. நம்மளுக்கு வந்து ஃபுட் டைஜஸ்ட் ஆகிறதுக்கு எல்லாத்துக்குமே வந்து அந்த வாட்டர் கண்டென்ட் இதை வந்து நம்ம குடிப்போம். எதனால் அப்படின்னா டைஜஷன் நல்லா இருக்கிறதுனால ஆஃப்டர் த ஹெவி மீல்ஸ். ஸோ ஹியர் திஸ் கெமிக்கல் சப்ஸ்டன்ஸ் இஸ் யூஸ் டு ஸ்பீட் அப் கெமிக்கல் ரியாக்ஷன்ஸ். ஸோ தீஸ் சப்ஸ்டன்ஸ் ஆர் கால்ட் த கேட்டலிஸ்ட். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மெட்டாலிக் அயன் is used catalyst in the manufacturing of ammonia. So this catalyst will be used to manufacturing of ammonia. So it's using this process is known as a Haber process. So the ammonia is a basic material for production of urea. Urea product பண்றதுக்குலாம் இந்த ammonia materials வந்து என்ன ஆகும், நல்லா யூஸ் ஆகும் நம்மளுக்கு. So it's a fertilizer of agriculture. So நம்மளுக்கு வந்து எக்ஸாம்பிள் கீலேருந்து நம்மளுக்கு டால்டா ப்ரிப்பரேஷனுக்கு எல்லாத்துக்குமே வந்து நம்மளுக்கு என்ன யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னா இந்த அமோனியா பர்பஸ் வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ ஃபைனலி டிவைடட் த நிக்கல் இஸ் யூஸ்ட் அஸ் அ கேட்டலைஸ்ட். திஸ் ஸ்பீட் ஆஃப் சர்டன் ரியாக்ஷன் இஸ் இன்ஃப்ளூயன்ஸ். ஸோ திஸ் ரியாக்ஷன் இஸ் நோன் அஸ் த கேட்டலிஸ்டிக் ரியாக்ஷன். ஸோ யூரியா அப்ளைட் ஆன் த பேடி கிராப்ஸ். பேடி கிராப்ஸில் வந்து நம்மளுக்கு வந்து யூரியா அப்ளை பண்ணும்போது அதோட க்ரோத் வந்து நம்மளுக்கு வந்து நல்ல ஒரு க்ரோத் கிடைக்கும். ஸோ த எஃபெக்ட் ஆஃப் கெமிக்கல் சேஞ்சஸ். So this effect of chemical changes. We know that every chemical reaction requires the specific condition to occur. So this chemical reaction will be produced in the heat, light and sound, pressure etc. and also many other effects. So நம்ம chemical changesலாம் நடக்கும்போது என்ன ஆகுது, எது மூலமான chemical changes நடக்குது அப்படின்னு பார்த்தா first heat மூலமா நமக்கு chemical changes நடக்குது, next light, next sound and pressure. Okay, so pressure மூலமா என்ன chemical changes நடக்குது அப்படின்னா நம்ம ப்ரெஷர் குக்கர் விசில்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணும்போது ஸோ அதில் நம்ம வந்து ஃபுட் ஐட்டம்ஸ் நிறைய வந்து யூஸ் பண்ணுவோம். ஓகேவா? ஸோ அந்த இடத்துல வந்து நம்மளுக்கு வந்து லிக்விட் சப்ஸ்டன்ஸ் என்ன ஆகும் அப்படின்னாக்கா அதோட சேஞ்சஸ் வந்து நிறைய சேஞ்சஸ் இருக்கும். ஸோ நம்ம வாட்டர் கண்டென்ட்டாக வந்து உள்ளே வைக்கும்போது நம்ம வந்து ஆஃப்டர் த பாயிலிங் ஃபுட் பாயில் ஆனதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா அந்த வாட்டர் கண்டென்ட்டை வந்து ரிலீஸ் பண்ணுவோம். அது ரிலீஸ் பண்ணும்போது அதில் வந்து சம் கெமிக்கல்ஸ் எல்லாமே வந்து ரிலீஸ் ஆகும். ஓகேவா? அந்த ஃபுட்டில் இருக்க கெமிக்கல்ஸ் எல்லாமே அந்த வாட்டர் கண்டென்ட் மூலிமா ரிலீஸ் ஆகும். ஸோ திஸ் எஃபெக்ட்ஸ் ஆஃப் கெமிக்கல் சேஞ்சஸ். So after that sound, pressure மூலமாலாம் நம்மளுக்கு வந்து ரிலீஸ் ஆகுது. So this is the changes happen in your surroundings. So this changes will be happen in surrounding particles of. So this surrounding reactions will be happen. Okay. So நம்ம இந்த reactions மூலமா its related pictures will be showing your physical and the chemical. Okay students, I will show some pictures related this physical and chemical reactions. Okay students, see this is the ice cube of the solid substance. It's changed into the liquid substance. It's a physical reactions. So firing of wood. So wood வந்து ஃபயர் பண்ணும்போது அது வந்து chemical reactions ஆகும். Because அந்த wood வந்து ஃபைனலாக வந்து நம்மளுக்கு charcoal substance மாதிரி கிடைக்கும். So it's firing means it's changed into the chemical reactions. So otherwise this physical reaction it's a chopping of wood. So wood வந்து நம்ம ரெண்டா கட் பண்ணுறோம் அப்படிங்கும்போது it's one of the physical reactions. So otherwise it's a melting of substance in liquid change into the solid substance. Okay. So this is also one of the chemical changes. So after that cracking of, it's bursting of fire. So otherwise this is also one of the ice melting substance. After that the bread will be sliced. So the knife வந்து நம்ம வந்து ஒரு bread or any other substance or fruits எதனா வந்து நம்ம கட் பண்ணும்போது அது ஒன் ஆஃப் த ஃபிசிக்கல் சேஞ்சஸ். ஸோ நெக்ஸ்ட் பெயிண்டிங் ஆஃப் வால். பெயிண்டிங் ஆஃப் வால் இஸ் ஒன் ஆஃப் த ஃபிசிக்கல் சேஞ்சஸ்.
So the melting of snowman and the breaking of pencil and boiling water, it's dissolving sugar into the watery content. Okay, so நம்ம sugar வந்து வாட்டர்ல வந்து மிக்ஸ் பண்ணும்போது அது வந்து one of the physical changes. So the crushing of can. ஸோ நம்ம எதனா ஒரு மெட்டாலிக் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா அதை நம்ம வந்து க்ரஷ் பண்ணும்போது ஸோ அந்த இடத்துல வந்து நம்மளுக்கு வந்து அந்த ஆப்ஜெக்ட்ஸ் வந்து இட்ஸ் சேஞ்ச் இன் தே ஷேப்ஸ். ஓகே, ஸோ அதோட சப்ஸ்டன்ஸ் அதோட ஷேப்ஸ் வந்து என்ன ஆகும், சேஞ்ச் ஆகும். ஸோ அதர்வைஸ் த ரஸ்டிங் ஆஃப் nail, so it's also one of the changes. And digestion of food, food is one of the chemical changes. So this also one of the, it's a sequence of orange of it change in the juice. So fruits எல்லாம் நம்ம வந்து ஜூஸா சேஞ்ச் பண்ணும்போது solid substance is change in the liquid substance. The mixture of packing with the water. ஸோ நம்ம ஒரு சப்ஸ்டன்ஸ் இருக்குது அப்படி நம்ம ஃபுட் சப்ஸ்டன்ஸ் எதனா இருக்குது அப்படின்னும் போது ஸோ அந்த சப்ஸ்டன்ஸ் வந்து நம்ம பேக்கேஜ் பண்ணுறோம் அப்படின்னாக்கா ஸோ அது வந்து ஒன் ஆஃப் த மாலிகுல்ஸாக சேஞ்ச் ஆகுது. ஸோ இட்ஸ் ஆல்சோ ஒன் ஆஃப் த சேஞ்சஸ். இட்ஸ் மெல்டிங் ஆஃப் சாக்லேட் இன் டு த வாட்டரி கண்டென்ட். So these are it's defined change the shapes and the size of the substance. So physical changes இருந்தாக்கா நம்மளுக்கு வந்து அதோட ஒரு சப்ஸ்டன்ஸ் சாலிட் சப்ஸ்டன்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா அதுக்கு வந்து ஷேப்ஸ் அண்ட் சைஸ் வந்து சேஞ்ச் ஆகும். இதே ஒரு கெமிக்கல் சப்ஸ்டன்ஸ் அப்படின்னாக்கா அது வந்து மோஸ்ட்லி வந்து லிக்விட் சப்ஸ்டன்ஸாக தான் இருக்கும். ஸோ அதனால் அதுக்கு நம்ம வந்து அதோட ஷேப்ஸ் சேஞ்ச் ஆகாது, கலர்ஸ் அண்ட் த அதோட வேறு ஆர்டர்ஸ் வந்து சேஞ்ச் ஆகும். Okay students, are you clear now? So I hope you all understand the today video class. We will see in the next class. Thank you students.